So can anyone say who a Tonga driver is? What is a Tonga, by the way? Hmm? Tonga. No idea. Okay. I'll show you that. Hey, it's a cart. Very good. Yala. Very good. Tonga is a type of a cart. What type of cart? Ah, yes. Very good. Anubinoy. Yes. It's a horse driven by a horse. This is called a Tonga driver. So I'll be sharing all these things once again. I'll first show you who Ruskin Bond is. This is his present look. Okay, present look. This is Ruskin Bond. He's very old. In 1939. He was born in 1939. Born in 1939. So how old is he now? Can anyone say how old he is? Huh? How old he will be right now? A type of biographical element is there. A biographical element is there. Okay, a little bit of biographical element, but it's not fully biographical. It's a little bit of biographical element is there. That's all. Okay, 1939, and it is now it is 2020. So just see how 81, right? Ah, yes, 81 years old is very young, huh? Very young. So this is Ruskin Bond, 1939, not 34. 1939, no? He was born in 1939. Huh? I was born in 1934. Sorry, yeah, 1934 it is. So 86, 86 years old. 86 years old. Old is gold, yes. And this is a Tonga driver. This is a Tonga wala. This is a Tonga that is called because it's a horse cart. Okay, horse cart. And this is a Tonga wala. This is a Tonga driver. Okay. So Toto was brought from a Tonga driver. And he was grandfather found him tied to a feeding trough. That is what is called. Okay, feeding trough. I will show you what a feeding trough is also. This is a feeding trough. This is a feeding trough. This is how a feeding trough will be. Feeding trough means where animals are given food. Okay, where animals are given food. That is called a feeding trough. Trough. Okay, so this is feeding trough. And now the photo that I'm going to show you is Dehradun. This is Dehradun. ഇടുക്കി ആയിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അല്ലേ? Just looks like some places എരട്ടയാറോ എരട്ടയാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലപ്പാറ പോലെ കാണുന്നു. Right? This is a part of Himachal Pradesh now. You can see Himachal Pradesh and all these places from here. This is in Uttarakhand, by the way. And it's a very beautiful place. Nainital, all these places are there. Okay, Nainital is there, Dehradun is there, Missouri is there, all these places. Very beautiful place. So he's from here. And this is why this is so famous. Was made famous by the Britishers because they made it their summer retreat. When the Britishers were here, summer in India is a really hot thing. So they used to go to all these hill places. Okay, and they made their summer retreat over here. During summer, they will come to Missouri, Dehradun, and Nainital, and they will stay over there because it was really cool at that time. No pollution at that time, no? That's why. Just like Munnar was a summer retreat for Britishers in Kerala, like that. The Britishers living in northern part of India used to make these places their summer retreat. Shimla, all these places were their summer retreat. Okay, so grandfather found Toto, the red-colored monkey, tied to a feeding trough with a Tonga driver. So he gave the Tonga driver a sum of 5 rupees. He bought that monkey for 5 rupees. Okay. And he brought it along with him as a collection to his private zoo. Grandfather was a
pet aficionado. Okay, he was a pet enthusiast. So he was really into pets. He was really into pets, but his wife was not so attracted towards pets. So he wanted to add this monkey also to his collection of private zoo. Okay, so the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So he also has not only a monkey, but he also has some other animals too. We'll come to know about that very soon. Toto was a very pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Monkeys being monkeys, they are a little bit mischief. Mischiefന്റെ വേറൊരു പര്യായമാണ് monkey എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? We have seen monkeys when you go to the zoo or when you are riding through the roads in Idiki and Wayanad and all, you find lots and lots of monkeys, and we see them not at all sitting idle for a second. They'll keep on moving. They will keep on doing something, right? Yes, they will keep on doing something. They are restless beings, right? So this Toto also was not at all different from all these his ancestors. His bright eyes sparkled with mischief always. His eyes were sparkling with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened. So monkeys, they bear their teeth, right? They bear their teeth, and when they bear their teeth, we feel that it is smiling. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കും അത് ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം when we open our mouth and we show all our teeth, that is for smiling only, right? അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ 32 കൊല്ലം പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത്. Just like that, thought that we human beings think that monkeys are smiling, and it always displayed this set of teeth. Okay, very often displayed in a smile that frightened when it does, because very pearly white. കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് കാണത്തില്ല. You see, കരയുമ്പോൾ നമ്മളെ പല്ല് കാണത്തില്ല. No, when we cry, you won't see the teeth. Only when we smile. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന വായ തുറന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയോ, ഞാൻ കാണിച്ചത്. Just look at me. I'll show you. Okay, I'll show you. See if കരയുമ്പോൾ നമ്മളെ പല്ല് കാണൂല. ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ദേഷ്യം പിടിക്കണം എന്നാലും കാണും. ഈ രണ്ട് സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? we have a good thing when we smile. സ്മൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടുന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. It has, because when we smile, a type of chemical is released which is very good for your health. But when you are getting angry, another type of chemical is released. I don't know what the chemical is. Okay, don't ask me what the chemical is at all. I don't know, but there is some type of chemical that is released which is very bad for your health. Okay, so these are the things. So crying, you won't see any, for sure. That is proved right now. Okay, so coming back to the lesson. Okay, so his smile, that is the monkey's smile, made the elderly Anglo-Indian ladies a little bit frightened. അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിരിയായിരുന്നു. കാരണം ഈ പല്ല് ഭ്രംശങ്ങളാണ്. It is not teeth, just like we human beings. It has a lot of, because animals are having a less type of teeth than human beings. നമുക്ക് ചവയ്ക്കാനുള്ള അണപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട്. That is the teeth in the back of the mouth. They are used for crushing meat and all the other food items, right? But animals അങ്ങനെയല്ല. The digestive system also is very small. So what they have to do is they have to chew it. They have to crush it very heavily. So they will have canine tooths.
lot of canine tooths. They will have a lot of the canine tooths. അപ്പം monkeys and especially monkeys also, monkeysനും അതേപോലെ തന്നെ കെനൈൻ ആയിട്ടുള്ള, കെനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ നായ്പ്പല്ല് എന്ന് പറയും. നായ്പ്പല്ല് നമ്മളെ once again I'll come back to my this one. Let's see. നാളെ ഈ ഇതാണ് ഇതല്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കെനൈൻ ടൂത്ത്. കെനൈൻ ടൂത്ത് എന്ന് പറയാം, നായ്പ്പല്ല് എന്ന് പറയും. നായ്പ്പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡ്രാക്കുള. ഡ്രാക്കുളയുടെ പല്ലുകൾ എല്ലാ പല്ലുകളും കൂർത്തതായിരിക്കില്ല, ഈ രണ്ട് പല്ലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും, ഫാങ്സ്. ബ്രഷ് ടീത്ത് കാണിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലും പല്ല് തേച്ചൊരു ഇല്ലയോ തോന്നുന്നു. തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കെനൈൻ ടൂത്ത് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു കെനൈൻ ടൂത്ത് ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഷാർപ്പായിട്ട്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രേക്ക് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് മീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പല്ലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം പേടിയാണ് അല്ലെ. ആൻഡ് being a monkey, it's not a civilized thing, it's an animal, so they are really afraid of such animals. നമ്മളല്ലേ, നമ്മൾ മങ്കീസിനെ നമ്മൾ ദൂരത്ത് കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, ആ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will be afraid. It's a type of defense mechanism on the side of the monkeys. Okay, ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണ്. പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ ദേ ഡു ദാറ്റ് we human beings are afraid a little bit. അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് പേടിക്കും നമ്മൾ. പൂച്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, പൂച്ച ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ലൊക്കെ കാണിച്ച് ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വില്ല് പോലെയാക്കി, അപ്പൊ ഈ മേത്തുള്ള മൊത്തം രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണീച്ച് നിന്ന് they take a stance when they are frightened. Okay, so just like that, when the monkeys also bare their face, the teeth, what happens is the Anglo-Indian ladies, they get frightened. But his hands look dried up, as though they had been pickled in the sun for many years. പക്ഷെ അവരുടെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൈ പോലെയാണ് അവന് ഈ ഒരു റസ്കിൻ ബോണ്ടിന് തോന്നിയത്. കാരണം വൈ? ബിക്കോസ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് പിക്കിൾഡ് ഇൻ ദ സൺ. കൊടംപുളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? കൊടംപുളി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഹാവ് യു സീൻ കൊടംപുളി? വാളംപുളി അല്ല, കൊടംപുളി കണ്ടില്ലേ? കൊടംപുളി എങ്ങനെയാണ് ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക ചെയ്യുന്നത്. വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, ചുറ്റിക്കൊള്ളിരിക്കും. അതുപോലെ ഇരിക്കും മങ്കീസിന്റെ കൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ലുക്ക് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ആസ് ദോ ദേ ഹാഡ് ബീൻ പിക്കിൾഡ് ഇൻ ദ സൺ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. കുറെ കാലം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ പോലെയാണ് അവരുടെ കൈകൾ കാണാൻ. യെറ്റ് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ് വെ ക്വിക്ക് ആൻഡ് വിക്കഡ്. പക്ഷേ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും കാര്യമില്ല. He was very wicked with his hands. His fingers were quick. പല കാര്യങ്ങളും തട്ടിപ്പറിക്കാനും അതേപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഇവന്റെ കൈകൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. It was quick and wicked. Okay. And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. ശരിയാണ് അല്ലേ? ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് വാലില്ലാതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ആ വാലെന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആഡംബരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഹത്തിന് വാലില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ചീറ്റയ്ക്ക് വാലില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പോയി. ചീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീറ്റയാണ്. ചീറ്റയ്ക്ക് വാലില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? വാല് മുറിഞ്ഞുപോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അപ്പൊ ഈ വാലെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് it gives a little more, it adds to one's personality. ഒരാളുടെ നല്ല കാണുന്ന ആ ഹാൻഡ്സംനെസ്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഡ് ലുക്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ കുറയ്ക്കില്ല. മനുഷ്യന്മാർക്ക് വാലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? ഹാവ് യു സീൻ ദ മൂവി അവതാർ ബൈ ജെയിംസ് കാമറൂൺ? അതെ,
In that, he's having a tail, right? All the characters, Navi എന്ന് പറയുന്ന ആ character, Navi എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു tribe, Navi tribe, they have tails, right? And tails are they are part of their personality. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്കും വാലുണ്ട്. ടാഡ്പോൾസ്, തവളകൾക്ക് വാലുണ്ട് ചെറുപ്പത്തില്. പക്ഷെ ആ വാലെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ് പിന്നീട്. മനുഷ്യന്മാർ when they are in എംബ്രിയോയില് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടുള്ള നിമിഷത്തില് they do have tails. ആ tails ആണ് ചെറുതായി നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ he says, but some animals, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വാലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് when we were able to stand and walk on our hind legs, നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നമ്മൾ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വാലില്ലാതായി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ചീറ്റ doesn't have its tail, അതിന്റെ ബോഡി അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് will be able to run properly. Okay, so tails have their own role to play. So വെറുതെ ഒരു മൃഗത്തിന് വാല് ഉണ്ടായി വരത്തില്ല. ഓക്കെ, കുതിരയുടെ വാല് വെച്ചിട്ടാണ് വയലിന്റെ സ്ട്രിങ്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യുനോ ദാറ്റ്? ഹോഴ്സ് ഹെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വയലിന്റെ സ്ട്രിങ്സ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വയലിന്റെ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പണ്ട് കുതിരവാല് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ്. ആനവാല് മോതിരം, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്? വളരെ എന്താണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആനവാൽ മോതിരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ അതേപോലെ പല 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 ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, രോമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെന്ന് അറിയാം? one of the costliest hair in this world. You know which is one? Which is that? Can anyone tell me which hair is the costliest? Which animal's hair is the costliest? Rhinos. റൈനോന്റെ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ, റൈനോസറസിന്റെ മൂക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള റൈനോസറസ് നോസ്, നോ, there is a horn on rhinoceros nose. It's its hair. അത് ശരിക്കും അതിന്റെ മുടിയാണ്, മൂക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള മുടിയാണ്. അത് ഒത്തു വന്നിട്ടാണ്, അത് രോമമാണ് ശരിക്കും അത് ഹോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റൈനോസറസ് ഹോൺ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ്. അതിന് ആ ഹോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും റൈനോസറസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി. കാരണം ചൈനീസ് മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so all these things, there are several things in this world. So just think about it. A tail can make a personality better. Okay, just like a monkey's tail, it's his fifth hand ആയിട്ടാണ് മങ്കീസ് അവരുടെ ടെയിലിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ടെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവര്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, when you see monkeys, it will hang itself on its tail. ഈ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എന്താണ് പറയുക, ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാൻ ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and his tail, while adding to his good looks, also served as a third hand. മൂന്നാമതൊരു കൈയായിട്ട് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെയിലിനെയാണ്. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of its hands. ശരിയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ വാല് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കബീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വരെ ഉണ്ടായത്. monkeys use their tail for their benefit. എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാ, സത്യം. Just think about it. If I have tail, I don't need any cane. I don't need cane to beat you guys. With my tail, I will beat you. I will use my tail to beat you all. Yeah. Why did you study the portion? Long tail. Just think about it. Okay. So these monkeys also use their tail for their benefit. അത് കാണാനുള്ള ഗുഡ് ലുക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല,
Not only for good looks, they use it for their benefit also. Okay. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. So grandmother was not at all happy with these animals. She always fussed. What is meant by fussed? Feeling concerned, distress, or annoyance, having strong feelings about something. She was not at all happy with all the animals that were brought by grandfather to the house. Okay, if whenever he brings a new bird or animal into the house, she was not at all happy with this thing. So she was not a pet lover, but the grandfather was. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. അപ്പൊ നല്ല മൂഡിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടോട്ടോയെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതുവരെ ടോട്ടോയുടെ പ്രസൻസ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം എന്നാണ്. ഓക്കെ 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 സോ ഓക്കെ ഡോണ്ട് വറി. ഗ്രാൻഡ് മദറിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണമെന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Because grandmother didn't love pets at all. Okay. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. അപ്പം ടോട്ടോയെ ഒളിപ്പിച്ചത് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കണം, കാരണം ഗ്രാൻഡ് മദറിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? what did they do? Grandfather and the narrator, they both, what they did is they brought Toto into the house and hid it in the narrator's room, where there is a cupboard in the wall. Okay, വാളിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കബോർഡ് ഉണ്ട്. ആ കബോർഡിനകത്ത് they thought that they were securely fastening it to a peg. P-E-G, peg. What is a peg? What is a peg? P-E-G, peg. Huh? What is a peg? So, ഇതാണ് പെഗ്. അതല്ല, എനിക്ക് തോന്നി പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ പെഗ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ക്ലോത്ത് ഹാങ്ങർ. നമ്മൾ ഹാങ്ങർ എന്നാ പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ പെഗ്. ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് എ ക്ലോത്ത്. ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഹുക്കാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ആവണത്തില്ല. It might not be the same. It will be in different shapes and sizes. Okay. Okay. So this is a peg. Okay. So on the wall there was a peg like this in order to hang clothes and all over there. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർലി മാനറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ക്ലോത്ത് ഹാങ്ങർ അല്ല. ഹാങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പെഗ് ഓൺ ദ വാൾ. സോ ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സെക്യൂർലി ഫാസ്റ്റൻഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പെഗിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കയറ് വെച്ച് കെട്ടി ആ മങ്കിനെ ആ കബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അവര് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഹൂ? ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റസ്കിൻ. ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ, ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. സോ ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് they were securely fastening the monkey to the peg in the cupboard. മങ്കി ആരാണ്? ടോട്ടോ. ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് മങ്കിയാണ്. മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. സോ ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് they thought that they were securely fastening the monkey to the wall, the peg on the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. തിരിച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് ആ കുരങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്താൽ മതിയാകത്തില്ല. ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങനാണ്. ഓക്കെ. വി ഫൗണ്ട് ദ വാൾസ്
ആ ഒരു ചുമരെന്ന് പറയുന്നത് ചുമരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കബേർഡാണ്. അതിനകത്താണ് ആ ഒരു മങ്കിയെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചുമരിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഓർണമെന്റൽ പേപ്പേഴ്സ്, വാൾ പേപ്പർ, നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിനകത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പേപ്പറിനെയാണ് വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ വിളിച്ചിരുന്ന വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമരിന് പെയിന്റ് അടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു തരം പേപ്പറിനെയാണ് വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, people don't have to again paint and again do that. Once the wallpaper gets damaged, you can stick another paper over there. Okay. ടി പി ബാലഗോപാലൻ MA എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോഹൻലാലിന്റെ? Have you seen it? So he is a salesman of such a wallpaper. Okay. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാൾപേപ്പർ സെല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ അതിൽ വരുന്നത്. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ് സീൻ? പിന്നെ പുള്ളി വന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കും, ചുമരുമ്മിൽ ഒട്ടിക്കും. ചുമരുമ്മിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് പറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പം പറച്ച് പറയത്തില്ല. അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത് ഭയങ്കര കോമഡി സീനാണ് അത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാൾപേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീടിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. വാൾപേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഓർണമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്, നവഡേയ്സ് വി യൂസ് ടു പെയിന്റ്, ബട്ട് അന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഒരു കാണാനൊക്കെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് വാൾപേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വാൾപേപ്പർ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കബേർഡ് കൂടിയായിരുന്നു ടോട്ടോയെ വെച്ചിരുന്നത്. ടോട്ടോ കുരുത്തം കെട്ടവൻ, വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? He tore off all the wallpapers in the cupboard and he started digging into the wall. വാളും പിടിച്ച് മാന്തി പറിച്ച് ആ പേപ്പറൊക്കെ കീറി കളഞ്ഞ് ചുമരെന്തായി? ബ്രിക്കും പ്ലാസ്റ്ററും മാത്രമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And the peg in the wall had been wrenched from its socket എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു വാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെഗിനെയും ആ വാളിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ wrenched from its socket. Wrenched എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പിടിച്ച് പറിക്കുക. പുൾ ഓർ ട്വിസ്റ്റ് സഡൻലി ആൻഡ് വയലന്റ്ലി, അതിനെയാണ് wrenched, അതായത് പിടിച്ച് പറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിടിച്ച് പറച്ചങ്ങ് വലിച്ച് പറത്തങ്ങ്. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Shreds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി, പിച്ചി ചീന്തി കഷ്ണമാക്കി, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി ഉണ്ടാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്കൂൾ ബ്ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലസ് വണ്ണുകാരുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? വെനസ്ഡേ യൂണിഫോം, പ്ലസ് 1 ആൻഡ് പ്ലസ് 2 വെനസ്ഡേ യൂണിഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen our school's plus 1 and plus 2's Wednesday uniform? That is called a school blazer. Blazer, I'll show you what a blazer is. Coat. Okay. Coat to suit എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ബ്ലേസർ. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് coats are there. Okay. Overcoat is there. Then 4-piece coat is there. 4-piece എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട്, suit ഉണ്ട്. Different types of things are there. Then there is marriage suit is there. Different it is. Okay. 4-piece and then there is a dinner suit. Dinner suit എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ. യെസ്, ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയും ഡ്രസ്സസിന്. ബ്ലേസർ ഇസ്, I'll show you what a blazer is. Okay, one second. This is a blazer. Okay, school blazer. It's a school blazer. We nowadays we also find over here also in certain schools where they adopt this type of uniforms nowadays, blazers. Okay, Mundi Erima school is having a blazer, I think so. Okay, many schools are adopting this type of uniforms, blazers. Okay, most visible in Korean. Yes, Korean schools are now, not only in Korean, most of the schools in Japan, Japanese schools, blazers are being used. Several schools are adopting this type of uniform. Okay, school blazers. And most of the schools in Britain, they also adopt this type of uniform. Okay, they have a blazer. Okay, along with there, it might be trousers or it might be shorts.
Okay, along with trousers or shorts, they will be using this place. So which had been hanging in the cupboard, it was torn into pieces, was made into shreds. Shreds is a strip of material such as paper, cloth, or food that has been torn, cut, or scraped from something larger. Okay, small pieces. It had been shredded into small pieces. പിച്ചി ചീന്തിക്കളഞ്ഞു ആ ഒരു ബ്ലേസറും തീർന്നില്ലേ. ഗ്രാൻഡ് മദർ അറിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഐ വണ്ടേർഡ് വാട്ട് grandmother wondered what grandmother would say. But grandfather did not worry. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്തായാലും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല. Why? He seemed pleased with Toto's performance. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്താണ് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. He seemed pleased. He was pleased. Why? With Toto's performance. ടോട്ടോന്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് സന്തോഷമാണ്. He is clever, said grandfather. ഈ ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന മങ്കി വെറും മങ്കിയല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള മങ്കിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് കൊരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വിളിക്കും. കൊരങ്ങ എന്നൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ? ഇവിടെ കൊരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് വരെയുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ കൊരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ? രേവതിയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊരങ്ങ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിശൂന്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ചീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബട്ട് ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഓൾവേസ് അമേസ്ഡ് ബൈ ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം. ബിക്കോസ് നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മള് ഭയങ്കര സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ സ്വമേധയാ അഹങ്കരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ animal world നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. We are astonished by these things, but we never think that we all came from such a situation എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ വലിയവനാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുരങ്ങൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ആ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്ലേസറിന്റെ തുണി കഷ്ണങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു കയറാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ അവൻ സ്വതന്ത്രനായി പുറത്ത് ചാടിയനെ എന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയാണ്. That is why he was so pleased. ആ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് പറയുന്നെന്നായിരുന്നില്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചിന്തിച്ചത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് റിയലി പ്ലീസ്ഡ് ബൈ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മങ്കി ടോട്ടോ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ക്ലെവർ. ഓക്കെ, കാരണം കെട്ടിയിട്ടെടുത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാമർഥ്യം ആ കുരങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു. That is what he was pleased. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം വീട്ടിലകത്ത് എന്തായാലും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹീസ് എ വെരി ക്ലെവർ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഹിസ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് സ്റ്റിൽ എ സീക്രട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ അറിയിക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ ആ ഒരു മങ്കിയെ, ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന മങ്കിയെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു? സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പൊ സെർവൻസ് താമസിച്ചിരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ്? പ്രൈവറ്റ് സൂ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. സെർവൻസിന് താമസിക്കാനായിട്ട് അവിടെ റൂം ഇല്ല. പക്ഷെ സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവര് സെർവൻസിന് താമസിക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂ, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി ഷെൽട്ടർ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ മറ്റുള്ള പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഷ്യബിളി ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യബിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്,
സമാധാനപരമായും സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ആനിമൽസ് were there? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ ബോട്ട് കൂടാതെ ഒരു ആമ, ടോട്ടോയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കടലാമയല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന, ലാൻഡിൽ കാണുന്ന ആമ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടോയ്സ് ആൻഡ് ടേർട്ടിൽ. ഓക്കെ, TURTLE, ടേർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനെയാണ് ടേർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിൽ മാത്രമേ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കരയിലും വെള്ളത്തിൽ കടലിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തരും. I will stop right now. This is the end. Okay, we will continue in the next class. Wait. അപ്പൊ ഒരു ആമ ഉണ്ടായിരുന്നു, പെയർ ഓഫ് റാബിറ്റ്സ്, അപ്പൊ 2 റാബിറ്റുകൾ, ടേം സ്ക്വിരൽ. ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ടേം? വൈൽഡ് അല്ല, അതിനെ ഇണക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വിരൽ അല്ല, അതിന് ആൾക്കാരെ കണ്ട ഭയമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ക്വിരൽ, അണ്ണാറക്കണ്ണൻ. ഓക്കെ, അണ്ണാറക്കണ്ണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു പെറ്റ് ഗോട്ട്, ഒരു ഗോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളായിരുന്നു ആ സെർവൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവരെ കൂടാതെ വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം. ഓക്കെ, പല്ലി, പൂച്ച, അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ. അവരുടെ കൂടെയാണ് ടോട്ടോയെ പിന്നീട് താമസിപ്പിക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഇപ്പോഴും ടോട്ടോയുടെ പ്രസൻസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടുഡേ. We'll continue the class in the next, that is tomorrow. നാളെ കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫുൾ ലെസൺ തീരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് all of you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. And live strong. Okay, bye. Take care all of you. Thank you, sir.